So I love to have see lots of people, very young people. So I will use sometimes in English because we are using lots of English word, but sometimes also I will speak in Bengali as well because we all speak in Bangla, right? Is there anyone speaking English only? Anyone? No one, right? Okay. Thank you. So today, actually, is there any hands mic for? Because it's very difficult because I cannot move. Okay. Let's see how it works. This one? Hello. Okay, you can carry on from there because the audience may need some. Hello. Yeah, that works. Thank you. So today, actually, we have couple of area that we will discuss, especially for data science. Though actually this is data science, but data science works in top of any sort of data, right? আমরা যখন ডাটা নিয়ে কাজ করব বা দেখব যে how data works in our real life in different sector. So and in data science and big data analytics, because what I work for data science and analytics, so that are mixed up. So without having the data, you cannot do the data science works, right? Without, and to integrate the data, large volume of data, what you will use for data science, you need some sort of big data techniques, right? So I think, is there any people that not from CSE, computer science, without computer science, anyone? Though it is a computer science club, one, right? So you're from BBA or some? Okay, non IT, something. So because data science, this works is not only specifically for CSE graduate, okay? So it's also required for the BBA background people who are actually working for the BBS or for marketing activities or sales activities, right? Because, like when we work as a data engineer, right? Who should be our customer? Who should be our customer? Let's say I'm working in Grameenphone. I'm working as a data engineer. So our internal Grameenphone employee, that should be my internal customer. So I'm working for whom? Could be head of marketing, could be head of sales, could be head of customer care, right? Or could be finance head, financial reporting teams. Nowadays, the data science, the people who are working from the commercial side, could be marketing, could be sales, could be finance, they also learn, or they are also learning the Python. Why? They want to go in deep for data analysis. So they don't want to depend on the CSE graduate. So Bangla bolle je chakri shesh, CSE chakri shesh. Jodi commercial people they started working in Python, then why they should need CSE graduate? Right? Because why? Because the commercial people who are actually working for the commercial side, let's say for the sales, you think about Unilever is a big company, right? Or Grameenphone is a big company. They have sales in regional area, they call territory, they call district, division, whatever. They are going for Unilever, they have tracking for each of the sales information per shop, retail shop, or could be Mudir Dokan, Mangla Bolli, right? They have all tracking. How they are tracking? They have some tracking mechanism. They knows that particular of their product, what is the inventory right now, or how much money, like আমি যদি বলি বাংলায় যে লাখ সাবান কোন মুদির দোকানে কয়টা লাখ সাবান স্থির আছে, কয়টা বিক্রি হয়ে গেছে, সব ট্র্যাকিং তাদের কাছে আছে। ট্র্যাকিংটা করছে কে? আইটি পিপল। সেল ডিস্ট্রিবিউশন করছে কে? সেলস পিপল। ইনভেন্টরি কালেকশন করছে কে? সেলস পিপল, ওই ডিপার্টমেন্ট। তার মানে দে নিড data and information rather than waiting in a CSE graduate or rather than waiting in IT graduate. Right or wrong? Right. So that's why they need some sort of data science activity, something so that will help for quick decision. Now, what is it? So data science is not only for CSE graduate, data science also required for business people. So the way they are learning IT techniques, you also should learn some business techniques. Clear? Why I told from the business? Because they are trying to learn some technical things for IT things, some sort of program or something, so that they can do data science works
Same way, as a IT graduate, you know the Python, I believe, you know the R or you know the C++ programming, whatever. You know very good understanding of the programming because our teachers, professors, they are trying to help us to learn this sort of data modeling, data structure, programming, lots of things, right? But to work in data science, you also need to learn some sort of business activities, like how the algorithm works, how the predictive modeling works, what kind of algorithm is available in the market. We have hundreds of algorithm is available in like the people who are working in are studying in statistics, right? They know lots of things. Nothing. যে স্টুডেন্ট 4 বছর ধরে পরিসংখ্যান পড়লো, do you think you are master than him? So he knows lots of things how the algorithm works inside, but she doesn't know how the Python works. Now the things we need a composite, right? The employer who are actually recruiting the peoples, right? So they're always seeking someone who has a very good IT background and some sort of idea how the business works, how the algorithm works, how the data could be a good thing for the management decision making, right? That's very important. So in my session, I think we have 1 hour, right, today? So if required, I will maybe it requires more time, we can continue, no problem, because I can continue whole the day, it doesn't matter. If required, we can add another time, maybe full day, because people are saying when I start talking, it's going long and long. Anyway, so I will focus today very basic things so that you can go out of the session and you can go Googling and you can go from YouTube or you can go some reference site, maybe Udemy, and you can go Coursera, lots of courses there. But this 1 hour session will guide you where you can go, which way. So we are showing the track, right? We are showing the road, but you have to walk by your own. That's the important things, right? So we are sharing from the industrial experience how the banking works for the data science, how the telecom works, data science. I will give some sort of example because I work in lots of industry. I will share my career here, how the career moved, okay? So let's start a couple of slides. So today I will talk about me, obviously, but few minutes. And then I am working or I am operating, it's not working, I am operating some startup company of e-generation. We have a very small team of 30 team members who are working with me for data science and AI, ML, this sort of activity for big data area. And we will share what we are doing, okay, so that you can actually get some sort of idea. And some sort of technology, data science and big data, how it works. Maybe you know everywhere, maybe someone actually aware already by using Googling or maybe in the academia, you already learned that one. Then we'll go for a small use case of airlines. I worked for Copa Airlines few times with Oracle team. And for telecommunication, it was like I worked for 9 years in Grameenphone as a head of analytics. And I worked for Telenor Group as well. So I will share some use case and some sort of big data tools, what you should learn from the CSC graduate. Because what I say, to be a data scientist, you should have some unique thing that your business team doesn't know, right? Otherwise, if the business teams learns Python, that will kill your job, but you should know better than them. So you should be your own competitor, okay? So I will share something. So what I say, that's my portfolio. So it's built for marketing purpose. Okay, so I'm actually marketing for myself. So what I said, or honorable teacher, they said. So I worked for 18 years, but I graduated from Arsenal University in 2001. So and after that, actually, after 2 years, after the graduation, before the graduation, actually, I started working in Oracle platform in the session, this is third year, first session. In Arsenal, it was 2 sessions yearly. So from 3-1, third year, first semester, I found a very good teacher. His name is Mr. Ali. So he was actually in the lab, actually, he was trying to teach our Oracle things. So from this session, actually, I'd love to actually to work in Oracle.
And that's my Oracle career. I working in Oracle. I have 20 plus Oracle certification. Especially, still I'm working in data warehouse, big data, BI, this sort of platform. The data science, this sort of flash word, buzzword came last couple of years. But it's still, I believe from 2007-8, still I work with Telenor Group, where we had lots of things. We have built predictive modeling that calls actually data mining. Today we are saying data science, but that's a part of data mining as well. We have lots of algorithms we developed at times that I can share today as well. And after the Grameenphone journey, I worked in Telenor Group for 2 years as a BI advisor. And I worked several countries in Europe and Asia, especially in Serbia, Norway, and lots of other countries as well. And then I moved to Singapore for around like a mission of the project for Oracle in Eastern Chartered Bank, Singapore, as a data architect. So then actually I moved to US side as a consultant for Oracle, and I worked so many countries and so many implementation in Latin America. The biggest name is like here is AT&T Mexico and the Digicel Jamaica. Then we have in the Middle East is Zain. The biggest customer project is like Cable and Wireless Panama. That was around $7 lakh, money $0.7 million project. And Digicel Jamaica, it was like $2-3 million project. So that's the biggest project. The last project, recent project I just completed for Intel Peru years back. And that is a vertical. I worked for telecommunication for a long time. Then I moved to banking sector. I worked for BI implementation for bKash. So bKash is my local Grameenphone, Standard Bank, Southeast Bank. So I work as an implementation consultant. That's all. Then the team of eGeneration, always I say, you found very talented person. So you also have talent. So you need some sort of place to work. If you love data science, then obviously you can focus on that. So that's a team member. Actually, it came from government project that's called LICT project. And from the LICT project, actually, it was planned to do some sort of campus hunting, and from there we actually trained 30 members. So there's a team, small team, and we are focusing the data lake, big data consulting, master data management, data warehousing, BI, these sort of things. So I will share a couple of slides in upcoming what to actually we'll talk about. So today, so what I say, so including the data science, I will also talk about the big data, data discovery, and sort of predictive model that's called data science works, especially the machine learning, how it works, okay? So for any sort of question, just raise your hand in the middle of the topics, okay? Though we have question and answer last topics, but if you have any question in mind, just raise your hand. I will try to answer you. So think about like why the big data and why this sort of data science and why this sort of data visualization is required, right? So think about the data. What I'm saying always, as like a teacher, we say, okay, in the classroom, what we said, what is the data, right? Let's say you have an Excel file, something like that is very popular, right? We have an Excel file like a column. We have a column header. Then we can have, and we can do pivoting. We can do filtering. We can sum, we can do max, mean, lots of things here, right? Now, the question is, let's say in the Excel file has some capacity. How many record it can capture? Anybody can tell? Assume 1 lakh, 2 lakh, something like that. So the Excel can hold around 1-2 lakh records. But think about when this record is 1-2 lakh, but I applied some pivoting, or do some sort of graphical representation, what will happen? It will be very slow, right? Then think about, we have Excel file here, we have Excel file there, and then I want to link. So if I want to link, then we can use Microsoft Access or some sort of Python coding. The one Python coding will take this Excel, another Excel, then can join, right? So this is a traditional process what we follow for data analysis. But nowadays for doing this sort of analysis, we have some sort of engine where
maybe like Python or Oracle R, where we can give this sort of Excel as the input and we can write some programming for details analysis. That's a good idea, no problem. Think about the data volume. The data volume, when it crosses n lakh, then it still is okay. Python is okay. Like think about for telecom, how many record comes in a one day? Because every day, the people who are working for data analyst or from the commercial side, যারা নাকি প্রোডাক্ট ডিজাইন করে, যারা ক্যাম্পেইন ডিজাইন করে, আপনার ক্যাম্পেইনে মেসেজ পান কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠলে? কারণ ওগুলো তো একসময় আমি করতাম, সেই জন্য বললাম, রাইট? এখন অনেক বেশি করে, আগে এত করতো না। তো এই সকালবেলা উঠে যে প্রথম আমরা যখন ছিলাম তখন একটা নতুন ক্যাম্পেইন আমরা তৈরি করেছিলাম, সেটা হচ্ছে ডিজুসের নতুন প্রোডাক্ট, ডিজুস তখন মার্কেটে ছিল না। তো ওইটা ছিল আমাদের প্রথম একটা নতুন ব্র্যান্ড, ডিজুস ইনোভেশন। তার আগে আমাদের ছিল, আমি যখন জয়েন করেছিলাম, পল্লী ফোন, ভিলেজ ফোন ওই সময়। তারপর ডিজুসের পর আর অনেক কিছু প্রোডাক্ট আসলো মার্কেটে। এরপর আমরা লাস্ট আমি যখন ছিলাম তখন থ্যাংক ইউ ক্যাম্পেইন একটা অফার ছিল, থ্যাংক ইউ, যেটা এখন কনভার্ট হয়ে জিপি স্টার হয়েছে। আপনাদের অনেকে জিপি স্টার, কেউ প্ল্যাটিনাম, কেউ গোল্ড, তাই না? তো এই যে আজকে আপনি গোল্ড, কালকে প্ল্যাটিনাম হয়ে গেলেন, আজকে সকালবেলা আপনি একটা মেসেজ পেলেন, এই ব্যাপারগুলো কীভাবে ঘটে? অটোমেটিক ঘটে? অটোমেটিক কখনো কোনো কিছু ঘটে না। তার মানে ডেটা, আপনার যে ইউজেস, আপনি যে ইউজ করছেন, এইটা ওই পুলিশি জব বলে না, পুলিশ ট্র্যাকিং করছে কেউ না কেউ, এই পুলিশি জবের মতো কেউ ট্র্যাকিং করছে, ট্র্যাকিং করে করে সে কিছু একটা বের করছে ফর্মুলা করে, আপনাকে সকালবেলা একটা মেসেজ পাঠাচ্ছে। দেখলো কালকে আপনি 100 টাকা ইউজ করেছেন, ও চিন্তা করছে 100 টাকা কী হবে, খাওয়া যায় আরও বেশি করে। কালকে আপনি 100 টাকা টপ আপ করেছেন, আজকেও 100 টাকা আপনার খরচ করবে। তার মানে সারাক্ষণ হচ্ছে যারা ক্যাম্পেইন ডিজাইন করে তারা এই ইনফরমেশনগুলো চায়। কার কাছে চায়? আইটি কাছে চায়। যারা আইটি পিপল, আমরা যারা জব করি, যারা সবাই আমরা আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড, রাইট? আমাদের কাছে বিজনেস থেকে প্রথম চাওয়া শুরু করে যে ভাই, প্রথম যখন আমরা বলছি 2003-04 সালে যখন কমার্শিয়াল পিপল আসছে, তখন প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে আমি রাজশাহীতে একটা প্রমোশন দিব, ওখানে পল্লী ফোন, তখন ভিলেজ ফোন ছিল, আমি পল্লী ফোন বাদ দিই, আমি 2010-এর পরে যদি আসি, তখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পিপলদেরকে অফার দেওয়া শুরু করলাম, রাইট? তো সেখানে যদি এরকম বলি যে কালকে যারা 100 টাকা টপ আপ করেছে তাকে আমি আজকে একটা স্পেশাল অফার দিব, যাতে ওই অফারটা দেখে সে আরও বেশি ইউজ করে। তাহলে কালকে যারা 100 টাকা ইউজ করেছে, টপ আপ করেছে, সেই ইনফরমেশন আমাকে বের করতে হবে, রাইট? এখন ডেইলি তাহলে কত মানুষ টপ আপ করে? আপনারা আজকে কে কে টপ আপ করেছেন? আজকে টপ আপ করেছেন কে কে? এই উইকে টপ আপ করেছেন কে কে? অনেক হাত। এই মাসে কারা কারা টপ আপ করেছেন? বেড়ে যাচ্ছে, রাইট? সেই জিনিসগুলো এরকমই বেড়ে যায়। আবার যদি উল্টা করে বলি, এটা টপ আপ। দেখেন আপনাদের এখানে সবাই হাত তুলে বসে আছে, তাহলে সারা বাংলাদেশে যদি হাত তুলতে বলি, সবাই হাত তুলে বসে থাকবে। এবার যদি বলি যে আজকে গত 1 ঘন্টায় কারা কারা কল করেছেন, এনিথিং, কল, SMS, ব্রাউজিং, এনিথিং। প্রথমে কিন্তু কম ছিল, কল বললাম একটু, SMS বললাম আর একটু, যখন ব্রাউজিং বললাম সবাই। এটাই হচ্ছে ট্রেন্ড। ডেটার ট্রেন্ডটা বোঝালাম আপনাদেরকে। আমরা যখন কাজ শুরু করলাম তখন শুধুমাত্র ভয়েস নিয়ে কাজ করতাম, এবং ভয়েস নিয়ে যখন কাজ করতাম আমাদের ডেইলি প্রায় প্রথম দিকে 2010-এর দিকে বলছি 60 মিলিয়ন, মানে 6 কোটি রেকর্ড আসতো, 6 কোটি ভয়েস কল, 6 কোটি ভয়েস কল পেতাম, যেগুলো হচ্ছে রেভিনিউ জেনারেট করেছে। যারা মিস কল দিয়েছে সেগুলো না, যারা রেভিনিউ জেনারেট করেছে সেগুলো হচ্ছে 6 কোটি। এবার যদি তার সাথে আমি একদিনে বলছি, আজকে সেটা 10 গুণ, কত? 600 কোটি। কি সেটা? ভয়েস কল। এবার যদি আপনাদের মতো বলি, হাত তুলতে বলি যে SMS-ও কত করেছেন, তাহলে রেকর্ড কী হবে? বাড়বে না কমবে? কত হবে? ধরলাম 600 কোটি হয়ে যাবে, কত কোটি? 900 কোটি হতে পারে, রাইট? তারপরে আরও বাড়লাম না, অঙ্ক করতে হিসাব প্রবলেম হয়ে যাবে। এখন যদি বলি ব্রাউজিং করছে কয়জন, তখন এই যে যখন নাকি ডেটা ভলিউমটা বেড়ে যায়, অনেক সিস্টেমও হ্যাং করে যায়, মানে ওই সব বড় বড় সিস্টেমও হ্যাং করে যায়। এই যে এত ভলিউম, এত সেশন, এত ব্রাউজিং ইনফরমেশন, এভরিথিং অপারেটর ট্র্যাক করছে, সব কিছু ট্র্যাক করছে।
ইভেন আপনি ফেসবুক ইউজ করছেন, ফেসবুক ট্র্যাক করছে, গুগলিং করছেন, গুগল ট্র্যাক করছে, প্রত্যেকটা। দ্য প্রজেক্ট ওয়াজ লঞ্চ বাই টেলিনর নরওয়ে ফ্রম দ্য হেডকোয়ার্টার অ্যান্ড ইট ওয়াজ ইমপ্লিমেন্টেড ফার্স্ট ইন বাংলাদেশ ইন Grameenphone. Rather than implementing any other Telenor group, it was implemented first in Grameenphone. Okay. So it was my luck because I learned lots of things. That's the thing I am working as well. So the way data was developed, why? Because automatically every night data গুলোকে প্রসেস করে মর্নিং এ কিছু রিপোর্ট রেডি হয়ে যেত for whom? For the business. So financial কিছু রিপোর্ট, মার্কেটিং কিছু রিপোর্ট, সেলস কিছু রিপোর্ট, স্টিল এগুলো অটোমেটিকলি রেডি হয়ে যেত। দ্যাটস কল ডাটা ওয়্যারহাউজিং। Why? Because data volume is very high. So that means data warehouse should have some methodology that can help them handle large volume of data. So how the data warehouse is built, what is the methodology that you can take information from Google or YouTube. There's lots of things. We have dimension, we have lookup, we have fact, we have data mart, lots of things, staging, landing, we have lots of process for data warehousing. So that's a method and methodology is there. So if you want to be a data warehouse specialist or data warehousing engineer, that's another track. So you have to learn data warehousing properly end to end. So that I learned first in 2004, then called BI. So I will share something like what actually we have done here. So this is the case. So you got the idea, like the volume of data. Now the question is, the traditional data warehousing cannot serve everything to the business. Why? What I say that initially if the record is like 60 million, 6 koti, 10 koti, 100 koti, still data warehousing works fine, no problem. But when the volume gets beyond, what I said, like browsing data, every session log, right? Think about when you're pressing your smartphone for Facebook, right? Now think about, I'm asking, আজকে সারাদিনে 10 বার মোবাইল ফোনে টাচ করে কোনো একটা সাইটে কাজ করেছেন নেটে, 10 বার, কতজন আছেন? 10 বার, মিনিমাম 10 বার হয় ফেসবুকে গিয়েছেন, নয় কিছু করেছেন, মানে ইন্টারনেটটা ইউজ করেছেন 10 বার। তাহলে এই যে দেখেন এতগুলো হাত, সারা বাংলাদেশে কত হাত হবে? 10 মাল্টিপ্লাই করে এতগুলো হাতে করে দেন, এত সেশন শুধু একদিনে, রাইট? সবগুলো ক্যাপচার করছে নেটওয়ার্ক অপারেটর, যারা সবসময় ক্যাপচার করছে। সিস্টেমেরও কিন্তু কষ্ট হয়। আপনারা যখন আমরা বলি, আমরা যখন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চিন্তা করি যে এত কেন মানুষ ইউজ করে, কারণ এগুলো বিল্ড করতে তো আমাদের কষ্ট হয়। অ্যাজ এ সিএসসি গ্র্যাজুয়েট যখন ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম আমাদের কষ্ট হতো, আমরা বলতাম বিজনেসকে যে সিস্টেমের তো কষ্ট হচ্ছে। তো আমার কষ্ট মানে সিস্টেমেরও কষ্ট হওয়া, কারণ এই ডাটাটাকে হ্যান্ডেল করতে গেলে যখন ডাটা ভলিউমটা বেড়ে যায় তখন আমার আর্কিটেকচার বা ফ্লো ডায়াগ্রাম বা সলিউশন ডিজাইনটাও চেঞ্জ করে ফেলতে হয়। সো যখন ডাটা ভলিউম বাড়তে থাকে আমাকে নিউ টেকনোলজি, নিউ আর্কিটেকচার আমাকে ইন্ট্রোডাকশন করতে হয়। সো এই যে নিউ ডিজাইন করতে করতে আমি যখন ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম আমি কী করলাম, আস্তে আস্তে যখন ক্রিটিক্যালিটি দেখছি আমি নতুন ডিজাইন করছি। আগের ডিজাইন বাদ, ওই পিডব্লিউসি ভেন্ডর যেটা করে দিয়ে গেছিলো ওটা তখন ভলিউম ছিল 6 কোটি। যখন আরও ভলিউম বেড়ে গেল তখন চিন্তা করলাম না, এখন তো আর সবসময় ভেন্ডরকে ইনভলভ করা ঠিক হবে না, আই শুড ওয়ার্ক মাইসেলফ। সো চেঞ্জ করলাম ডিজাইনটা। সো এই যে ডিজাইন চেঞ্জ করতে 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 একসময় আমি ডিজাইনার হয়ে গেলাম। আবার যখন দেখলাম না যে অনেকগুলো নোট চলে আসলো, যে হিউজ সোর্স নতুন সোর্স আনতে হয়, আমি আজকে দেখাবো কিছু এই সোর্সগুলোকে নিয়ে কাজ করতে করতে একসময় আমি আর্কিটেক্ট হয়ে গেলাম, রাইট? সো একই পিপল, একসময় ইঞ্জিনিয়ার থাকে, একজন ডিজাইনার থাকে, তারই এক সময় সে আর্কিটেক্ট হয়ে যায়, রাইট? সো এক সময় এইভাবে করে আস্তে আস্তে সলিউশন আর্কিটেক্ট হয়ে যায়, দেন চিফ আর্কিটেক্ট। সো আপনার কাজ আপনাকে একটা জুনিয়র লেভেল থেকে সিনিয়র লেভেলে নিয়ে যাবে এবং আপনাকে সেই সময়টা আপনাকে দিতে হবে। আপনি ডে 1-এ যদি বলেন আমি আজকে ডে 1-এ সিটিও হতে পারে, আমি আমার কোম্পানির নাম দিয়ে আমি বিজনেস কার্ডে সিটিও বসে দিলাম, বাট ইউ শুড লার্ন অল সর্ট অফ অ্যাক্টিভিটি, অল সর্ট অফ টেকনোলজি দ্যাট শুড নো বাই সিটিও, রাইট? CIO and CTO, that should be two different, one CIO and one CTO. So আপনাকে এই ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে, ডাটা সায়েন্স, বিগ ডাটা, এগুলো নিয়ে আমি আজকে আরও কিছু বলবো। সো যেটা বলছিলাম যে ডাটা যখন বেড়ে যায়
এই অবস্থা যখন হয়, একটা ভ্যান গাড়িতে তার ক্যাপাসিটি নাই, এই জিনিস যখন খুব বেড়ে যায়, সো ইট ইজ ডিফিকাল্ট একটা সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারকেও একটা সিস্টেম চালানো। একটা সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার বা ডাটাবেস ইঞ্জিনিয়ার, একজন ইটিএল ইঞ্জিনিয়ার, যেটাই বলি না কেন, আমরা যারা সিএসসি গ্র্যাজুয়েট, এই সিএসসি গ্র্যাজুয়েটদের ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল দ্য সিস্টেম। সো to resolving that, so I will something. So that's the data warehousing techniques, how we are building the data model. That's a you can learn from university course as well. So when the data volume becomes very high, the new technology calls come big data. Okay. So how many people learns big data or know about big data? One, only one. So anything, I will tell what is the big data. Maybe you know that one from the teacher. Okay. So I will explain different way so that you can learn what is big data. The first one, the first thumb rule, when the data volume comes very, very big volume, right? That the example I already given, that the session information, right? Like the voice call comparison, your browsing log. How many, the difference of the logs information is very high. Like it could be 100 times, right? Something like that. So handling a normal system is very difficult to serve your business when data volume becomes very high. How to handle? Do you have any idea how to handle? I can tell you something. Let's say you have one laptop, একজন একটা ল্যাপটপ আছে, সেই ল্যাপটপে যদি আমি একটা 10 মেগা ফাইল বা 100 মেগা ফাইল, 10 মেগা আর 100 মেগা, 10 মেগা 1 জিবি আর 100 জিবি। সো 10 মেগা ফাইল টেক্সট ফাইল বা একটা এক্সেল ফাইল যদি আমি পাইথন প্রোগ্রাম দিয়ে রান করতে চাই চলবে, বাট এই ফাইলটা যখন 1 জিবি হবে তাও তো চলবে, বা যখন 100 জিবি হবে তখন হচ্ছে চালিয়ে দিয়ে আপনি ইউনিভার্সিটি চলে যাবেন, বাসায় গিয়ে আবার দেখবেন চলছে কিনা, আবার পরের দিন ইউনিভার্সিটি যাবেন, আবার গিয়ে দেখবেন চলছে কিনা, 2-3 দিন ধরে ঘুরতে হবে, তাই না? থিঙ্ক অ্যাবাউট সেম সিচুয়েশন ইন দ্য সার্ভার। যখন আমরা কাজ করেছিলাম, একটা সার্ভার তার যে ক্যাপাসিটি, সেই ক্যাপাসিটি থেকে যখন ডাটা ভলিউম ইনফরমেশন যখন অনেক বেড়ে যায় অথবা কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যায়, তখন কিন্তু সেই সিস্টেমটা আর ওই বারবার সার্ভ করতে পারে না। আমরা যে প্রসেসগুলো 10 বছর আগে বা 12 বছর 15 বছর আগে তৈরি করেছিলাম উইথ দ্য হেল্প অফ পিডাব্লিউসি, তখন সেটা চলতে প্রথম 4 ঘন্টা 5 ঘন্টাতে হয়ে যেত। তো রাত 12টায় যদি শুরু হতো, ভোর 4টা-5টার দিকে শেষ। আর যখন ভলিউমটা বেড়ে যাচ্ছিল, আস্তে 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 করে 24 ঘন্টার মধ্যে 18 ঘন্টায় খালি চলতো। 24 ঘন্টার মধ্যে 18 ঘন্টাটাও ঠিক আছে, স্টিল 4 আওয়ার্স আমার হাতে, বা 6 ঘন্টা একটা আমার হাতে উইন্ডো টাইম আছে। যখন এটা চলে আসলো 24 ঘন্টা চলছে, তখন তো আমাকে সাইকেল মিস হচ্ছে, রাইট? এরপর কি দেখা গেল 24 ঘন্টা পর 30 ঘন্টা চলছে, 30 ঘন্টা থেকে 40 ঘন্টা চলছে। তখন ম্যানেজমেন্ট বলে স্টপ, না এখন এই সিস্টেম দিয়ে এটা হবে না, রাইট? কি করতে হবে? নতুন সিস্টেম কিনতে হবে, হাই ক্যাপাসিটি, হাই পাওয়ার, রাইট? সো উই হ্যাভ সাম এক্সাম্পল ইন দ্য লাস্ট স্লাইড। সো ওয়ার উই মুভ ডিফারেন্ট সার্ভার, উইল সি দ্য সার্ভার পিকচার সামথিং। দেন এরপরে যেটা টেকনোলজি এরকম আস্তে আস্তে যখন সার্ভারটা বেড়ে যাচ্ছে ক্যাপাসিটি, আপনাদের ল্যাবে অনেক বড় বড় সার্ভার নিশ্চয়ই দেখেছেন, এর চেয়ে অনেক বড় বড় সার্ভার আছে। সো যখন সার্ভার ক্যাপাসিটি বেড়ে যাচ্ছে, তখন যেটা কনসেপ্টটা আসছে সেটা হচ্ছে যে আমি একটা সার্ভার যদি 2 দিনে সার্ভ করতে পারে, সামহাও যদি 2টা সার্ভার আমি জোড়া লাগাই, যদি প্যারালাল করতে পারি, তাহলে কি হবে? সেম কনফিগারেশন, একটা সার্ভার যদি 2 দিনে করতে পারে, তাহলে 2টা সার্ভার কয় দিনে করতে পারবে? 1 দিনে, এক্স্যাক্টলি, রাইট? আর যদি 2টা সার্ভার জায়গায় আমি যদি 5টা সার্ভার করি, 10টা করি, কমে যাবে, রাইট? এই কনসেপ্ট থেকে আসছে এরকম, যে কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু সার্ভারটা বাড়াতে পারছি না, রাইট, আমাকে কি করতে হবে? কোনো নতুন টেকনোলজিতে যেতে হবে, যে টেকনোলজি আমাকে পাওয়ার, সিস্টেমের পাওয়ার, প্রসেসিং পাওয়ার 10 টাইমস 100 টাইমস করে দেবে, রাইট? গুগলে গিয়ে কিছু লেখার আগেই ও বলে দেয় সামনে কি লিখতে হবে, আমাকে লিখতে হয় না, রাইট? ট্যাপ মালে চলে আসে। এত ফাস্ট কীভাবে কাজ করে টেকনোলজিগুলো? ব্যাপারটা হচ্ছে ওই যে বললাম একটু আগে এক্সাম্পল, যে আমি একটা কাজই যদি 10টা সার্ভারকে যদি আমি জোড়া লাগাই, তাহলে চিন্তা করেন কীভাবে করব। এখন এই কনসেপ্ট থেকে আসছে, কনসেপ্টটাকে বলে নেই
আমি যখন ফাইল রাইট করি কোথায়, কোন সি ড্রাইভ, যদি ইউনিক্সে করি মাউন্ট পয়েন্টে রাখি, কোনো একটা ফাইল পাতে রাখি, এই তো ইউনিক্সের ক্ষেত্রে ফাইল পাত, কম্পিউটারে নর্মাল ক্ষেত্রে সি ড্রাইভ ডি ড্রাইভে রাখি। বাট এটা যদি আমি কোনোভাবে এভাবে রাখি, যেমন দুইটা সার্ভার, এই দুইটা সার্ভারে আমি একটা ডাটাটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে রাখবো। সো অর্ধেক এখানে অর্ধেক এখানে, সো এইটাকে ভার্চুয়ালি অর্ধেক এখানে অর্ধেক এখানে, যখন রাইট করব দুই জায়গাতে, যখন রিড করব কি হবে, দুই জায়গা থেকে আসবে। সো আমার দুইটা প্রসেসর একসাথে ফায়ার করবে, ডবল পাওয়ার হয়ে যাবে। 10টা হলে কি হবে, 10 টাইম ফাস্টার হয়ে যাবে, রাইট? দ্যাটস কল HDFS, Hadoop Distribution File System. You can go in the Google or YouTube, check how the big data works in Hadoop, right? HDFS. So Hadoop এর এই কনসেপ্টটাই বললাম, একটু এক্সাম্পল দিয়ে আসলাম, কারণ অনেকে আগে এক্সাম্পল না দিয়ে পরে এক্সাম্পল দেয়, অনেকে ইন্টারেস্ট পায় না। সো আমার এটা লার্নিং, এই জন্য আমি আগে এক্সাম্পলটা বললাম, পরে আনসারটা বললাম। যে Hadoop, এই Hadoop ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম এই কনসেপ্টে কাজ করে যে ডেটা নোড থাকে, নেম নোড থাকে, মাস্টার নোড যদি বলি আমরা, টেকনোলজিটা শিখে নেবেন যে হাউ ইউ উইল ম্যানেজ অর বিকাম এ ডেটা ইঞ্জিনিয়ার অর বিগ ডাটা ইঞ্জিনিয়ার ইন Hadoop। কেউ করেছেন এ পর্যন্ত? ওই পিছনে একজন, মাশাআল্লাহ। সো ভেরি গুড। সো যারা এভাবে করে একা একা এগুলো করে যাবে, সে আপনাদের সবার থেকে আগে চলে যাবে। যার এক্সাম্পল আমি যখন ওরাকল করতাম, আমার ক্লাসে কেউ ওরাকল করতো না। সো যখন গ্র্যাজুয়েট হয়েছি, মার্কেটে অ্যাপ্লাই যখন করলাম, আমি একাই অ্যাপ্লাই করছি, বাকি সবাই অ্যাপ্লাই করছে নেটওয়ার্কিংয়ে, সিসকো এইসব জায়গায়। ডাটাবেজের অ্যাপ্লিকেশন কম, আমার কম্পিটিটর কম, আমি নিজেই চান্স পেয়ে গেছি। পরীক্ষা খারাপ করে যাই করি, যেহেতু আমি এটাতে কাজ করতাম, রাইট? সো কম্পিটিটর যে যেখানে করবে, ওই একজন কাজ করছে বিগ ডাটা নিয়ে Hadoop-এ, সে কিন্তু সবার থেকে আলাদা হয়ে চলে যাবে, এরকম। সো মার্কেটে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট জানা, মানে পাস করার আগেই, সেইটা নিয়ে আজকে ওয়ার্কশপ, আশা করি এটা একটা হেল্প হবে। সো যেটা বলছিলাম যে বিগ ডাটা Hadoop-এর টেকনোলজিটা হচ্ছে এরকম, যত বড় ফাইলটা হয়, ফাইলটাকে সে ডিস্ট্রিবিউট করে রেখে দেয়। সো রাইট করতে গেলেও ডিস্ট্রিবিউটেড, রিড করতে গেলেও ডিস্ট্রিবিউটেড। সো দ্যাট মিনস আমি অনেকগুলো সার্ভারকে প্যারালালভাবে ফায়ার করাচ্ছি। সো হাই স্পিড পাওয়ার জন্য থিঙ্ক অ্যাবাউট গুগল কী করছে, থাউজেন্ডস অফ সার্ভারকে, থাউজেন্ড সার্ভারকে ডিস্ট্রিবিউট হতে রাইট করাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই পাওয়ারটা হয়ে যাচ্ছে থাউজেন্ডস টাইম। আপনি গুগলে গিয়ে দেখবেন, গুগলকে সার্চ করে দেখবেন যে গুগল ডাটা সেন্টার, ডাটা সেন্টার ডাটাগুলোকে রাখা হয়, দেখবেন যে মানে বিশাল মাঠের মতো একটা এরিয়া নিয়ে ওই ডাটা সেন্টার, এবং সব ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমে রাখা হচ্ছে, রাইট? তার মানে এই বড় জায়গায় কাজ করতে গেলে যে টেকনোলজিগুলো জানতে হবে, তার মধ্যে একটা টেকনোলজি বললাম হচ্ছে Hadoop জানতে হবে, রাইট নাও, রাইট? এই Hadoop-এর জন্য কী কী মার্কেটে আছে, হটনওয়ার্কস, ক্লাউডেরা, এগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা জানতে হবে। সো দ্যাটস দ্য ওয়ান থিং। সো ওয়াই দ্য বিগ ডাটা ওয়ার্কস, ওয়ান থাম্ব রুল ইজ লাইক ডাটা ভলিউম, রাইট? আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা ট্র্যাডিশনালভাবে, যেটা আমি দেখাচ্ছিলাম একটু আগে, এক্সেলে ডাটাগুলো ছিল আমাদের খুব রিলেশনাল, স্ট্রাকচার, রাইট? যখন ডাটাগুলো একটু ডিফারেন্ট মোডে থাকবে, নন স্ট্রাকচার থাকবে, স্ট্রাকচার থাকবে, দেন আমি যেমন গুগলে গিয়ে যদি আমি ডেফোডিল ইউনিভার্সিটি লিখে সার্চ করি, কতগুলো রেকর্ড আসবে আপনি জানেন? সো দ্যাট মিনস আমার আউটপুট, আই ডোন্ট নো দ্য আউটপুট, রাইট? সো আমার যখন আউটপুট আমি জানি না, আমার লেন্থ জানি না, দ্যাটস এ কল ভ্যারাইসিটি। সো দিস 4V, the volume, you know the volume now, variety, structure, and such very things. The velocity is like frequency. Every second, thousand billions of record is coming. So when the frequency is coming like this, every minute, every second, people are doing the browsing, right? So that means telecom, they are also collecting the data every millisecond. So that's the key big area for 4V is important to know about the big data. Clear? So using this sort of big data, that's the end result. If we have the big data architecture and solution, that will help to easily analyze, because the big data making the solution very speedy, right? So the result will come very speedy. I will show some example. And the data science, yes, they can do their life will be easier. Who? For the business people, right?
because still I'm talking about the CSC graduate who will work as a big data engineer. Later I will come how the data science will be perfect job for IT engineer. I will tell something. Then sort of predictive modeling and analytical professional. So you can work this sort of area on the big data things. So that's another sometimes I'm talking about. So nothing new. I already told everything. Yes, I was told. So the thing is the blue area, the difficult the technology. I have some couple of slides. I will explain later. So for the data science, so how what I say like how the IT people will help to the business. It's a collaboration. Okay, it's a collaboration because business always seeking help from the IT. Why? Because they can do the data science work by themselves, but they need IT people so that they can help doing the data processing, data collection, and some sort of data modeling so that their life will be easier. No problem. So think about the data science source what? Like in Singapore, they have a metro, they have a bus, everything is tracked by IoT device. Everywhere. They have a video camera, every signal there. So if you violate your traffic rules, they will be captured. If you walk crossing the road by without any unmarking area, they will be fined by $50. So everything is tracked. So image, collecting the image important, signaling is important, traditional data is important, right? So lots of types of data you have to capture in big data solution. And top of that, you can do some sort of predictive modeling. How? Let's think about like a car is doing some sort of moving speed, right? So you have some violation that if this car violate 40 kilo per hour or 60 kilo per hour, some auto ticketing will be generated. Very easy simple solution. আপনারা ইউটিউবে গিয়ে এই সলিউশন সবসময় পাবেন যে কিভাবে ট্রাফিক সিগন্যাল ভায়োলেশনের এই প্রসেসগুলো ডেভেলপ করা হচ্ছে, ডাটাগুলোকে ইমেজে ক্যাপচার করা হচ্ছে মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম দিয়ে, ডিপ লার্নিং দিয়ে, সেখান থেকে একটা প্রিডিক্টিভ মডেলিং বানানো হচ্ছে যে এই স্পিডটা কত ছিল ট্র্যাক করা হচ্ছে আইডি ডিভাইস দিয়ে, দেন তার কাছে একটা মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। এই প্রসেসগুলো ইউটিউবে ভেরি মাচ পপুলার টু লার্ন। ওকে, সো এই এক্সাম্পল পাবেন। এই এক্সাম্পল করতে গেলে আপনার ডাটা কালেকশন শেখা হবে, ডাটাকে কীভাবে করে ইমেজ ডাটা প্রসেসিং করা হচ্ছে সেটা শিখতে পারবেন। দেন আপনি দেখতে পারবেন যে কীভাবে কাস্টমার কাছে এন্ড পয়েন্ট ও যে ভায়োলেট করলো সেখানে একটা রুলস অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, প্রিডিকশন বা অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। এই কেসগুলো আপনারা দেখতে পারবেন যে কীভাবে করে আমরা এই ট্র্যাকিংগুলো করছি। সো এই কাজগুলো যদি করতে যান তাহলে আপনারা দেখবেন যে সব কিছু আপনার পুরো পোর্টফোলিওতে ডাটা প্রসেসিং, ডাটা অ্যানালাইসিস এবং প্রিডিকশন সব কিছু চলে আসবে। এই জায়গাটাতে কিন্তু বিজনেস হেল্প করতে পারবে না। সো অ্যাজ এ সিএসসি গ্র্যাজুয়েট, অ্যাজ এ ডাটা সায়েন্টিস্ট, অ্যাজ এ ডাটা সায়েন্টিস্ট এক্সপার্ট, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, আপনি এই জায়গাটাতে যে ভ্যালু অ্যাড করতে পারবেন একটা অর্গানাইজেশনকে, একটা সেলস পিপল বা বিবিএ মার্কেটিং গ্র্যাজুয়েট পিপল এই কাজটা এখানে করতে পারবে না। ঠিক আছে? তো এই ধরনের কেসে এন্ড টু এন্ড আপনি হেল্প করতে পারবেন। সো যেটা বলছিলাম যে ডাটা সায়েন্সের একটা বড় পোর্টফোলিও যদি বলি, অলরেডি 51 স্যার। সো ডাটা প্রিপারেশন, ডাটা মডেলিং, এই কাজগুলো হচ্ছে আমাদের ডাটা সায়েন্সের পোর্টফোলিও। সো যেটা আগের স্লাইডে বলছিলাম ডাটাগুলোকে কালেক্ট করে, ডাটাগুলোকে প্রসেস করে দেন আমি একটা অ্যাকশনে যাব, এই পুরো কাজটা হচ্ছে ডাটা সায়েন্সের পোর্টফোলিওর মধ্যে পড়ে। তো এই কাজগুলো আপনাকে দয়া করে একটু ইন্টারনেট থেকে দেখে নেবেন। আর হচ্ছে ডাটা সায়েন্সের যারা নাকি আমরা সিএসসি পড়ি, আমরা খুবই স্ট্যাটের যে অ্যালগোরিদমগুলো কাজ করে সেই অ্যালগোরিদমগুলো নিয়ে আমরা সত্যি কথা খুব বেশি জানা হয় না। কারণ হচ্ছে স্ট্যাট থাকে 2 ক্রেডিট, কোনো 3 ক্রেডিট, ম্যাক্স 4 ক্রেডিট আমি দেখি নাই, যদিও সিএসসিতে 2 ক্রেডিটই ম্যাক্সিমামই থাকে। তো 2 ক্রেডিটে ওই স্ট্যাটের অ্যালগোরিদমগুলো পড়া হয়, শেখা হয় না। মানে আমরা চোথা বা মানে নোট কেউ একজন করে, সেই নোটটাকে মোটামুটি পড়ে পরীক্ষা পাস করে দিয়ে চলে আসি, আগের রাতে পড়ি, ব্যাপারটা এরকম। বাট কেন একটা স্টেটে কেমিন অ্যালগোরিদম, বেস থিওরি, ডিসিশন ট্রি, এসবিএম এই ধরনের সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন কেন ইউজ হচ্ছে, আমি কোন ডাটা ক্ষেত্রে কোনটাকে ফিট করব, সেটা যদি আমি জানতে না পারি, আমি মেশিন লার্নিংয়ের এই ডাটা সায়েন্সের এই যে পোর্টফোলিও, সুপারভাইজ লার্নিং, আনসুপারভাইজ লার্নিং, এইগুলো আমি কিছুই করতে পারবো না। সো সিএসসি, যদিও সিএসসি পড়ছি, কিন্তু আমাকে বাইরে ডাটা সায়েন্সের এই অ্যালগোরিদমগুলো আমাকে জানতে হবে, আদারওয়াইজ আমি মেশিন লার্নিংয়ের কাজগুলো কিছু করতে পারবো না।
ওকে, সো এইগুলো একটু দেখে নেবেন। সো সুপারভাইজ লার্নিংয়ের সরি, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল বলি এখানে, যে হোয়াট ইজ সুপারভাইজ লার্নিং, আনসুপারভাইজ লার্নিং, কারণ এটা দেখলে অনেক বিরক্ত লাগে, আমারও লাগতো এক সময়, বাট যখন প্র্যাকটিক্যালি একটা কাজ চলে আসছে, ওই কাজটাকে সলভ করতে গিয়ে তখন আমার এগুলো সব কিছু শেখা হয়েছে। এক্সকিউজ মি, একটা এক্সাম্পল বলি, টেলিকমগুলোতে বা ব্যাংকের ক্ষেত্রে বলি, সবাই খুব ইজি, ব্যাংকে সবারই নিশ্চয়ই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। ব্যাংকে যদি কেউ যান লোন নিতে, যদি আপনার বাবা চাচার লিঙ্ক থাকে সেটা ডিফারেন্ট, বাট নর্মাল ওয়েতে যদি যান আপনি একটা লোন নিতে, সবার আগে স্টুডেন্ট দেখে বলবে অ্যালাও না। এক্সাম্পল, ক্রেডিট কার্ড দিতে গেলে বলবে অ্যালাও না। বাট যদি কোনো এরকম মেকানিজম থাকে ব্যাংকের, হয়তো এখন নয় হবে, যে ব্যাংক আমার ট্রানজ্যাকশনের প্যাটার্ন দেখে ও আমাকে একটা ডিসিশন দিয়ে দিবে, ইয়েস দিস গাই উইল বি ক্যাপাবল ফর ক্রেডিট কার্ড, বাট হয়তো লিমিট কম বেশি হতে পারে, রাইট? তো এই যে ডাটার আগে প্যাটার্নগুলোকে নিয়ে অটোমেটিক আমাকে একটা স্কোরিং করবে, ক্রেডিট স্কোরিং করবে, যে আমি ফ্রড হতে পারি, ফ্রড নাও হতে পারি, 0 আর 1, এই ধরনের কেসগুলোতে যে অ্যালগরিদম ইউজ করা হয় সুপারভাইজ লার্নিংয়ে দেখবেন। আনসুপারভাইজ লার্নিংয়ে যদি বলি যে আমরা জানি যে ক্রেডিট কার্ডে গোল্ড আছে, প্লাটিনাম আছে, সিলভার আছে, ব্রোঞ্জ আছে। হাউ ইট ওয়ার্কস, সিম্পল, আমরা সবাই জানি যে হ্যাঁ হয়তো যার স্যালারি বেশি তাকে প্লাটিনাম অফার করে, যার বিজনেস ভালো তাকে হয়তো গোল্ড অফার করে, এরকম হতে পারে। বাট এটা বাংলাদেশে হয়, বাইরের দেশে কিন্তু ইউএস বেস সেগমেন্টেশন হয় কমপ্লিটলি। যার যেরকম ইউএস মানে হচ্ছে আর্নিং হতে পারে, ট্রানজাকশন প্রোফাইল হতে পারে, যাদের বিজনেস তারা কী ধরনের এলসি করছে পার মান্থ পার ইয়ার, কী ধরনের ট্রানজাকশন করছে ব্যাংক থেকে লোনও নিচ্ছে, ব্যাংকে দিচ্ছেও আবার। এই যে টোটাল তার 360 ডিগ্রি ভিউ বলি আমরা কাস্টমারের, সেইগুলোকে যখন প্রোফাইলিং করা হয়, তারপর এই সুপারভাইজ লার্নিং অ্যালগরিদম দিয়ে ক্লাস্টারিংগুলো করা হয়। সিস্টেম অটোমেটিক আমাকে ক্লাস্টার করে দেবে, সিস্টেম আমাকে বলে দেবে কে সিলভার, সিস্টেম আমাকে বলে দেবে কে প্লাটিনাম, রাইট? এই যে ব্যাপারগুলো, এখানে যে অ্যালগরিদমগুলো আপনি আপনার অটোমেশনে অ্যাপ্লাই করবেন, দ্যাট শুড বি ইয়োর জব, নট বিজনেস জব। সো আপনাকে এটা পারফেক্টলি করতে গেলে আপনাকে ডাটা সায়েন্সে ওই অ্যালগরিদমও জানতে হবে, আমাকে ইটিএল জানতে হবে, প্রসেস জানতে হবে, সব কিছু জানতে হবে। ওকে, সো এইগুলো খুবই কমন ব্যাপার, বলতে গেলে আমার অনেক সময় লাগবে। ডিপ লার্নিংয়ের একটা এক্সাম্পল বলি, যেটা একটু আগে বললাম, যে ইমেজ ডাটা নিয়ে প্রিডিকশন করা, যে কীভাবে করে আমি ট্রাফিক ভায়োলেশন করছি কিনা, সেটা একটা জিনিস হতে পারে। বাইরের দেশে খুব কমন একটা জিনিস আমি ডিভাইস দেখেছি, যারা নাকি রোড সাইড ট্রাফিক পুলিশ, দুই ধরনের ট্রাফিক পুলিশ আমি পেরুতে দেখলাম, পানামাতে। ওদের একটা ডিভাইস থাকে, ওই দেখা যাচ্ছে একটা পার্কিং করা আছে, পুরো একটা গাড়ি পার্কিং করা আছে, তো নাম্বারটা প্লেটের উপর ধরে ও দেখে নেয় যে পার্কিংয়ের জন্য টাকা দিয়েছে কিনা। অনেক জায়গায় আছে পেইড পার্কিং, মান্থলি সাবস্ক্রিপশন, সো ও যদি দেখে যে মান্থলি সাবস্ক্রিপশন করা আছে, ওর জন্য কেস করে না। তারপর রোডের জন্য আলাদা করে টোল পার্কিং প্রাইস দেওয়া যায়। সো এই যে ও পার্কিংয়ের জন্য টাকা দিয়েছে কিনা, এই ডিভাইসটা বাংলাদেশে কিন্তু নাই। সো আপনারা কিন্তু এই ধরনের কাজ করতে পারেন, যদি পসিবল হয় এই ধরনের ডিভাইস তৈরি করতে পারেন, নিউ আইডিয়া সাবমিট করতে পারেন। এই ধরনের ডিভাইসগুলোতে কাজ করতে গেলে আপনার এই মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং সব চলে আসবে। হোক এই ধরনের প্রজেক্ট মার্কেটে যাবে না, কিন্তু আপনার তো কাজ শেখা হবে। আপনি তো বাইরে কোথাও দেখাতে পারবেন যে আমি এই ধরনের কাজ করেছিলাম। সো একটা মোবাইল দিয়েই আপনি ডিভাইসটা ট্র্যাক করতে পারেন, এই মোবাইল দিয়ে এইটাকে দামি বানাতে পারেন যে এটা, সো আমার নাম্বারটা ট্র্যাক হচ্ছে এবং আমার সিস্টেম থেকে চেক করে দেখাচ্ছে যে ও এটা ভায়োলেট করেছে কিনা কোনো একটা কিছু। সো এই ধরনের মোবাইল সবার কাছে আছে, সেটা ধরে আমরা ডিপ লার্নিং অনেক সলিউশন বের করতে পারি। উই হ্যাভ হান্ড্রেডস অফ এক্সাম্পল ইন ইউটিউব, গুগল, ইউ ক্যান চেক। ওকে, সো যেটা বলছিলাম যে আমরা বলি ডাটা সায়েন্সের জন্য ডোমেইন আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সো বাট জবই করলাম না, কোথাও ঢুকলাম না, কীভাবে আমি ডোমেইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং করবো, রাইট? সো দেখেন, জানতে চাইলে সবই পসিবল। আমরা যখন করতাম, আমি যখন টেলিকমে জয়েন করছি, আমি জানি না কোথায় জয়েন করছি, টেলিকমটা আমি বুঝতামই না যে হোয়াট ইজ টেলিকম, রাইট? কারণ তখন আমরা ওই টিএনটি ফোন এগুলি দেখতাম, খুব বেশি টেলিকম সম্বন্ধে অতটা আইডিয়া ছিল না। তো বাট এখন সব কিছু মানে এত নেটে এত ম্যাটেরিয়াল, এত স্টাফ অ্যাভেলেবেল, রেফারেন্সিয়াল ডকুমেন্ট অ্যাভেলেবেল, যে আমরা জানাটা কোনো ব্যাপারই না। সো টেলিকমের বিজনেসটা কীরকম, বা ব্যাংকের চিন্তা করেন, ব্যাংকের এই ডিপোজিট হচ্ছে, রাইট? সবাই আমরা জানি টাকা ঢুকাচ্ছি, ডিপোজিট, টাকা উইথড্র করছি। তো উইথড্র অ্যান্ড ডিপোজিট এক ধরনের প্যাটার্ন। তো এখান থেকে কিন্তু আমি একটা অ্যাজ এ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আমি দেখতে চাই যে আমার ব্রাঞ্চে প্রতিদিন কত টাকা উইথড্র হলো আর কত টাকা ডিপোজিট হলো।
দিন শেষে যদি দেখি যে ডিপোজিট বেশি হয়েছে, উইথড্রটা কম হয়েছে, আমি হ্যাপি। কারণ প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের টার্গেট হচ্ছে মাস শেষে বেশি বেশি ডিপোজিট আনা আর উইথড্রটা যাতে কম হয়, তাহলে কী হবে, আমার পোর্টফোলিওটা ভালো। তো এই যে ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই ধরনের ইউজ কেস, যখন ব্যাংকে জয়েন করবেন অনেক ধরনের ডাটা সায়েন্সের বা ডাটা অ্যানালিটিক্সের কাজ পাবেন, এটা খুবই ন্যাচারাল কাজ। প্রত্যেকটা ব্যাংকে এই ধরনের জব ইজ ভেরি অ্যাভেলেবেল, ডাটা নিয়ে কাজ করা। সো ক্রেডিট কার্ড নিয়ে কাজ করা, অনেক কিছু আছে, আমি সামনে কিছু এক্সাম্পল দেখাবো। চ্যালেঞ্জ যেগুলো ডাটা সায়েন্সের, যে ডাটা ক্লিনিং, এই ধরনের প্রসেসগুলো নেটে পাবেন অনেক কিছু, যে ডাটাগুলো ক্লিনিং করতে হয় অনেক সময়, যেই কাজগুলো বলছিলাম যে বিজনেস পারবে না, আপনাকে দিয়ে করাবে। হ্যাঁ, সো আইটি যেগুলো আমরা করতে পারি, ডাটাগুলোকে ক্লিনিং করা, যেমন হচ্ছে নেট থেকে আপনি কিছু ডাটা ডাউনলোড করেছেন, কোনো একটা জিনিস অর্ধেক আসছে অর্ধেক আসে নাই, বা কোনো জায়গায় এটা আছে সেটা আছে, এই ডাটাগুলোকে ক্লিন করে একটা জায়গায় আমরা বলি ট্রান্সফরমেশন, সেই ট্রান্সফর্ম করে তারপর আমি একটা অ্যানালিটিক্যাল লেয়ারে নিয়ে যাব, সেইটা কাজ হচ্ছে এই ট্রান্সফরমেশন বা ডাটা ক্লিনিং। আর যেটা বলছিলাম ডাটা গ্রোথ নিয়ে আমি কথা বলেছি অলরেডি, সো এইগুলো ফেস করতে হয় ফিউচারে। বিগ ডাটার যে আর্কিটেকচারটা বলছি, দিস ইজ কল বিগ ডাটা আর্কিটেকচার, যেটা আমরা ট্র্যাডিশনালি বলছিলাম যে বিগ ডাটা যেভাবে কাজ করে হাদুপ, এইচডিএফএস, সেটা তো আমি বললাম যে আমার ডাটাকে ডিস্ট্রিবিউট হইতে রেখে দেয় এবং মাল্টিপল সার্ভারকে প্যারালালভাবে এক্সিকিউট করায়। সো প্রসেসিং পাওয়ারটা অনেক বেড়ে যায়, রাইট? এটা হচ্ছে সেই বক্সটা মাঝখানে, যেটা হচ্ছে হাদুপ। হাদুপ হচ্ছে বক্স, যেটা এখানে ফোকাস করার টার্গেট যে ডাটা সোর্স, বিভিন্ন ধরনের ডাটা আমরা কালেক্ট করতে পারি বিভিন্ন সোর্স থেকে। বাট যেটা আমরা করি নর্মালি, যে ডাটা স্ট্রিমিং সলিউশন, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইয়েলো মার্ক, যেটা ইয়েলো মার্ক আছে এখানে, ইয়েলো মার্কের ভিতর ডান দিকে উপরে আছে হচ্ছে স্ট্রিমিং, আর নিচে হচ্ছে ব্যাচ প্রসেসিং। সো যারা স্ট্রিমিং নিয়ে কাজ করবে, এখানে দুইটা ভাগ, মানে কেউ কাজ করবে আমি শুধু বিগ ডাটা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বলবে না আমি বিগ ডাটা, ওই পিছনে একজন ছিল বিগ ডাটা নিয়ে কাজ করছিল, বাট এর ভিতরে আবার ক্লাসিফিকেশন আছে যে আমি বিগ ডাটা ইঞ্জিনিয়ার না, আমি স্ট্রিমিং ইঞ্জিনিয়ার, রাইট? দেখেন আমি বলি, আজকে থেকে 2 বছর 3 বছর পর, এখন বিগ ডাটা ইঞ্জিনিয়ার চাহিদা আছে, কালকে বলবে আমার দরকার স্ট্রিমিং ইঞ্জিনিয়ার, যে স্ট্রিমিং পারে তাকে আমার দরকার। কোথায় লাগে স্ট্রিমিং একটু বলি, কেউ কি পড়েছেন স্ট্রিমিং নিয়ে? একজনও নাই, বিগ ডাটা ছিল। আমি একটু বলি, আজকেই জেনে যাচ্ছেন, কালকেই পড়া শুরু করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। স্ট্রিমিং মানে হচ্ছে, আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে বলি, বায়োস্কোপের নাম শুনেছেন কে কে? আইফ্লিক্স, সবাই, রাইট? এখন বায়োস্কোপ ইউজ করছেন, পিছনে পিছনে ট্র্যাকিং করছে কে? আপনি যে বায়োস্কোপ ইউজ করছেন, কখন কোন কন্টেন্টে ইউজ করছেন, আপনার তো সব ইনফরমেশন টেলিকম নিয়ে নিচ্ছে, রাইট? এই যে রিয়েল টাইম ক্যাপচারিং করছে বায়োস্কোপের ডাটাটা আপনি ইউজ করছেন, বা আপনি আইফ্লিক্স ইউজ করছেন, যা করছেন, এই ডাটাটাকে সেশন কুকিজ থেকে নিয়ে রিয়েল টাইম কাজ করে, রিয়েল টাইম আপনাকে একটা দেখা যাবে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলে আসছে ছোট করে, কয়েক 4 সেকেন্ড 10 সেকেন্ডের জন্য, রাইট? দেখছেন কিছুক্ষণ ধরে, এর মাঝখানে একটা অ্যাড চলে আসলো, বাট আপনার কাছে যে অ্যাডটা আসবে, আপনার পাশের জনের কাছে সেই অ্যাড নাও আসতে পারে। সো স্ট্রিমিং সলিউশন হচ্ছে যে কুইক ডাটাটা ক্যাপচার করে আপনাকে একটা প্রোঅ্যাক্টিভলি একটা অ্যাকশনে যাওয়া। সো যারা স্ট্রিমিং নিয়ে কাজ করবেন, দে হ্যাভ টু লার্ন স্পার্ক, দে হ্যাভ টু লার্ন কাফকা, এই ধরনের টেকনোলজিগুলো লেখা আছে উপরে দেখবেন। হ্যাঁ, এই স্পার্ক কাফকা কীভাবে কাজ করে, স্ট্রিমিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যারা কাজ করে তাদের মানে স্টার্টিং স্যালারি হয় $80,000 ডলারে বললাম বাইরে। হ্যাঁ, আর বাংলাদেশে যারা স্টার্টিং স্যালারি বললাম $80,000, বাংলাদেশে এই জায়গাটাতে যারা কাজ করছে স্ট্রিমিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, তারা কিছু টেলিকমে কাজ করছে, কিছু আইএসপিতে কাজ করছে, রাইট? যারা নাকি কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে কাজ করে, তাদের স্ট্রিমিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্ট্রিমিং ইঞ্জিনিয়ার ইম্পর্টেন্ট। নর্মালি বাংলাদেশে আমরা তো জানি একাডেমিয়া থেকে স্ট্রিমিং শেখানো হয় না, আমি শিওর যে এটা আমি জানি না, আমি যতটুকু গেস ওয়ার্ড যে আমি এটা পড়ানো হয় না। তাহলে বাংলাদেশে যারা স্ট্রিমিংয়ে কাজ করছে, কারা কাজ করছে? আমার দেখা প্রচুর ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার তারা বাংলাদেশে এসে এই স্ট্রিমিং নিয়ে কাজ করছে, এবং তারা ক্যাশ টাকা নিচ্ছে, বেতন নিচ্ছে, এনিওয়ে সেটা গভর্নমেন্টের পলিসি। তার ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করছে অনেক জায়গায়। বাট কেন কাজ করছে, কেন অ্যাজ এ এমপ্লয়ার আমরা কেন ইন্ডিয়ানদের বা চাইনিজ বা ফরেনারদের উপর ডিপেন্ডেন্ট হই? অনেক আপনার আফ্রিকান পিপলও বাংলাদেশে কাজ করছে, কারণ উই ডোন্ট হ্যাভ দিস সর্ট অফ স্কিল। যখন অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হয়, পিপল ম্যাক্সিমামই আমরা যখন দেখি ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট,
তাদের প্রোফাইলে কখনোই দেখি না যে হি ওয়ার্কস, হি নোজ দ্য লাইক স্ট্রিমিং অর হি ডিড সাম কোর্স উদিমি। আমরা দেখতে চাই অ্যাটলিস্ট যে কোর্সটা করেছে, মানে আপনি যে কোর্স করেছেন $10 পে করে, তার মানে হচ্ছে আপনি পড়েছেন কিছুটা, রাইট? বাট আমার একটা কলের সাথে প্রায় হান্ড্রেডস অফ ইনফরমেশন চলে আসে। সো যেটা হয় অনেক সময় এইগুলোকে একটা সেন্ট্রাল লোকেশনে, ওই যে বললাম হাদুপ, ডাটা মার্ট বা ওডিএস বলি আমরা এটাকে, অপারেশনাল ডাটা স্টোরেজ, এই অপারেশনাল ডাটা স্টোরেজে আমরা ডাটাগুলোকে রেখে দিই। যেগুলো দরকার হয় সেগুলোকে পিক করে নিয়ে সামনে চলে যায়, সেগুলো থেকে রিপোর্টিং করা হয়। আর যেগুলোকে দরকার হয় না ওগুলোকে আমরা অপারেশনাল ডাটা স্টোরেজে রেখে দিই। কেন? অ্যাজ পার রেগুলেটরি আমাদের অনেক সময় লাগতে পারে। কাস্টমার কমপ্লেন করলো বিশাল কিছু, যে আমার হ্যান্ডসেট চুরি হয়ে গেছে, তাহলে খুঁজতে হবে, ওকে হ্যান্ডসেট চুরি হয়ে গেছে, তাহলে হ্যান্ডসেট ডিভাইসটা আমি ট্র্যাক করে নিই। তো ওই কলগুলোকে আবার লোড করতে হবে, লোড করে ওই আইএমই নাম্বার দিয়ে আবার সার্চ করতে হবে। যদিও এখন একটা সিস্টেমে চলে গেছে, আইএমই আলাদা সিস্টেম হয়ে গেছে, একসময় ছিল না। কারণ রিপোর্টিংয়ে আমার আইএমই নিয়ে আমার দরকার নেই। কোনো বিজনেস পিপল, বিজনেস স্টেক হোল্ডার, দে ডোন্ট নিড আইএমই নাম্বার ওয়াইজ রিপোর্ট। বাট যার চুরি হচ্ছে তার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পুলিশের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? তো এইগুলোকে আমরা একসময় অপারেশন ডাটা স্টোরেজে রেখে দিতাম। যখন কেস টু কেস আসতো ওই ডাটাকে আবার লোড করতাম, লোড করে ওইটা আরেকটা ইন্টারফেস দিয়ে বাইপাস করা হতো। সো যেগুলো আননেসেসারি দরকার ডাটা নাই, সরি যেগুলো আননেসেসারি ইনফরমেশন, সেগুলোকে নর্মালি সবাই অপারেশনাল স্টোরেজে রেখে দেয় ফার্দার, এবং তার একটা রিটেনশন পলিসি থাকে 3 মাস 6 মাস, তারপর 6 মাস পর একদম টোটালি ফেলে দেয় বা ব্যাকআপে চলে যায় অনেক সময়। আর রিপোর্টিংয়ে বলছিলাম যে রিপোর্টিংয়ের জন্য আপনি যে কথাটা বলেছেন, দ্যাটস এ কোডিং। এন্টারপ্রাইজ লেভেলে বড় স্কেলে কোডিং দিয়ে একটা বিশাল কিছু করা খুব অসম্ভব ব্যাপার। হ্যাঁ, সো ছোটো ছোটো জায়গায় রিপোর্টিং কাজ করে। আমি একটা প্রেজেন্টেশন বানাবো, আমি পাইথন একটা কোড দিয়ে একটা গ্রাফ তৈরি করলাম, বাট উই হ্যাভ লটস অফ free tools and very minimum paid tools that actually help for faster movement. This one is Microsoft Power BI. Okay, so Microsoft Power BI কেউ করেছেন? Nobody. So Microsoft Power BI is completely free for end user. For you, it's completely free. Just go Microsoft Power BI site, download, and from day one, and you have lots of tutorial in the YouTube, and you can build within 7 days. You can build this sort of graph report. I can guarantee you. If you have passion, if you have a passion, if you have a will, then just go download, and you can take any sample data, and you can build this sort of dashboard in 7 days. Okay, যদি আপনি করতে চান। So আমরা গাইড করছি, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু, সো ইউ কুড বি এ গুড ভিজুয়ালাইজেশন ইঞ্জিনিয়ার, অর ইউ ক্যান হ্যাভ বিআই ইঞ্জিনিয়ার সামথিং। বিকজ আপনি যখন একটা আপনার ইন্টারভিউতে যাবেন জব মার্কেটে, আপনি চিন্তা করেন আপনি যখন যাচ্ছেন, আপনাকে ইন্টারভিউ যখন কোশ্চেন করছে, আপনি যখন তাকে সামনে নিয়ে এটা দেখায় দেবেন আপফ্রন্ট, তাহলে আপনাকে কোশ্চেন করবে না, বলবে যে ল্যাপটপটা খুলে একটু দেখান, হাউ ইউ হ্যাভ ডেভেলপ দ্যাট ওয়ান, রাইট? সো উনি আপনাকে রেডিমেড পেয়ে যাবে। সো অ্যাজ এ ইটিএল ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাজ এ বিআই ইঞ্জিনিয়ার, এভরিথিং। সো আমি চাই আমার কাছে যে আসবে ইন্টারভিউ দিতে, সে যদি আপফ্রন্ট আমার কাছে সব কিছু রেডিমেড নিয়ে আসে, আই লাভ টু ডু দ্যাট। সো আমি তাকে অবশ্যই কেন হায়ার করবো না, অবশ্যই হায়ার করবো, কারণ হি উইল গেট সাম অ্যাডভান্টেজ কম্পেয়ারিং আদার্স, রাইট? So that's the idea. So just the Power BI tools, you can build this sort of dashboard. So this is another looks. So the Gulshan branch, you have lots of KPI, you can develop that one, and you can build map-based solution using Power BI. So lots of things. You can do lots of example. So do you have any time also no? কতক্ষণ টাইম আছে? 10 মিনিট? Okay, we can finish in 10 minutes, inshallah. So that's a example. I will go first. So how the big data analytics works in real life. Let's say for if one passenger, this passenger actually traveling from JFK, like New York to Lima, I guess. Yes. So he's traveling from Lima through Panama. So he have a connection in PTY. PTY means Panama, the middle one. And the passenger যখন নাকি JFK তে যাচ্ছে, so he has a big boarding gate, boarding like screen. So boarding screen এসে দেখছে যে তার next gate কত, anyway. So unfortunately he missed the flight. The flight is delayed, and it delayed হওয়ার কারণে যেটা হয়েছে যে he is supposed to departed in next fixed time, but like 11 p.m. But due to delay, maybe he lost the flight. What happened? যখন একটা ফ্লাইট ডিলে হয়, তখন নেক্সট ফ্লাইট পেতে গেলে, যেটা আমি সব জায়গায় বলি যে ইফ আই মিস দ্য ফ্লাইট, আই অলসো মিস মাই ব্যাগ, রাইট? I miss the flight, I also miss my bag, because my bag also going with me, right?
সো এটা মানে এটা যারা নাকি রিয়েল টাইম ট্রাভেল করবেন দেখবেন যে হ্যাঁ। সো এয়ারলাইন্সে যেটা হয় যে যারা এয়ারলাইন্স ভালো এয়ারলাইন্সগুলো, when a passenger miss the flight, whether he is missing or not for next connection, they are also tracking. They are also tracking so that they can give upfront the new booking like boarding pass, right, in front of the gate, boarding gate, right. So he will be happy because otherwise I will be in tension, right? Okay, what will be in case, like where I have to go, where is the customer service officer, how my bag will go, right? So that should be the good practice for any sort of airlines, and this is a case. So the airlines is tracking all the movement of traffic, movement of the like vehicle, like fleet, we call fleet. So they are tracking the fleet, every movement, they are tracking the movement of the customer as well. Okay, so if you track every movement, then you will have some sort of solution, like this is the logs, they're collecting the logs, operation, loyalty program, lots of things, and the day end, this way they can build the interactive program. That's the architecture, actually, the Hadoop architecture for big data analytics, how they are working, because we have to give the solution very fast. Okay, so there's one example. Then we have a telecom example in Starbucks. Let's say that in Mexico, Starbucks offers something that whoever is moving near my branch or my Starbucks site, so I want to give some promotion, or who are working near my Starbucks office or something. So we have to capture the BTS location. Very easy. That's an old example, but we have to give the promotion real time. So whenever you're crossing, so from the telecom, they're collecting the data every millisecond or second, and they can give some sort of promotion offer using some sort of architecture like hybrid architecture. This one. So we are following this sort of architecture in hybrid in Hadoop. So using that, and for implementing that one, you have to work as a big data engineer. You have to work as a what I say data scientist. You have to work as a reporting perspective as well. So you have to know Java, you have to know Python, you have to know lots of things. So you will find this sort of case study in the Google. We have lots of document. I'm just giving the idea, but you can go in details in Google. So that's what I said, how it looks, the server. So when I say that before the big data, we use Exadata box, big box server, so that we can handle large volume of data. But when the data comes like millions and billions, we came this one like big data appliance that's having big power. So two machine here and the virtual machine, but we can have hundreds of virtual machine we can join to work as a HDFS, so multi-cluster. So that's things what I talk. That's the last two slide I have. Almost the session is ending. So here we talk about the data streaming, right? We talk about the big data, we talk about the visualization, we talk about the data science. So if we have sometimes later on, we can go in details by one. And the technology, I have one slide here, yes. So the big data technology, this is a slide. You can take the pictures if you want. So here, one slide, you have all. What to learn, okay? So if one can take the picture, you can share with the group. No need to capture by all, right? So one can take the pictures and you can share in the group. That's going to be a good idea. So that's the portfolio. So as a big data engineer, you can learn this one. As a data scientist, you should learn this sort of algorithm. I also mentioned the algorithm name here. So you should learn basic algorithm here. And for data visualization, these are the tools. Whatever things you like, you can learn, but that's the key demand in the market, because you have to move a very competitive market here. Okay? I think that's the last slide, yes. So any question? How much? Like 15. So floor is yours. Any question? At least couple of questions, yes, please here. So আপনারা যেটা করতে পারেন 4-5 জন মিলে একটা কোশ্চেন তৈরি করতে পারেন। ইন্ডিভিজুয়াল যদি না করতে পারেন, একটা এরিয়া থেকে একজন কোশ্চেন করতে পারেন। হোয়াট শুড বি দ্য কোশ্চেন? Sir, what the route I should take to learn the data science? So this is the that I mentioned here. What happened? Can you operate?
End. So I'm telling you, okay, it's coming. Wait. Slowly. There we have. Yes. So this is the path for data science, right? So you have to know this sort of for Java and Python you can work for the language, and meanwhile you also need to learn the algorithm, how the algorithm works. Okay, and also what I say, the domain understanding is very important, right? So this sort of case, like you can go in the Google or YouTube, you can find data science case for banking, data science case for telecom, right? Because in the telecom and the banking, we have lots of things. We have credit card fraud, we have lots of things we can could be one example. And go one by one case study, you will learn what should be there. So this is the things people are using globally. Thank you, sir. Okay. Yes, lots of people there. স্যার এই কোন কোম্পানিগুলো বাদে বাংলাদেশে মানে এই ডাটা সায়েন্সের ফিল্ডটা কেমন মানে জব ফিল্ডটা মানে কোন কোম্পানিগুলো বাদে Okay. এই আনসারটা দিই আপনি আনসার দিবেন ঠিক আছে how many telecom we have মেবি 5 or 6 okay let's 5 how many fintech we have like Bikash স্যার সো মেনি how many help him নগদ বিকাশ তারপর Yes, how many? ইউক্যাশ এরকম স্যার অনেক আছে স্যার around 5 জি স্যার total how much 10 জি স্যার how many bank we have 50 minimum জি স্যার so total 60 জি স্যার okay then how many group of industry we have good like Unilever the consumer group who are selling the Pram right ACI what else how many we have স্যার সো মেনি স্যার approximately how many we have স্যার মোর দ্যান 20 50 50 100 how many pharmaceutical we have 20 right Yes, sir. then how many financial institute we have IDLC IPDC how many insurance we have সো মেনি স্যার so we have lots of area to work but the problem is most of our management is not educated our management doesn't know we can do something using data so from the senior perspective we are working to educate them so that you can work that's our job we are working with the company head CEO MD so that they can build some data driven organization that's our job our senior we are working there but the area we have lots of area other than that we have manufacturing right where you can use IoT manufacturing is another like they are doing lots of manufacturing so production we can check the machine performance production performance growth everything so how many manufacturing we have how many cement company we have in Bangladesh সো মেনি স্যার how many fertilizer company we have the plastic goods lots of things RFL right we have lots of manufacturing company to work so at least I can tell like more than 500 to 1000 good company you can find next day from the Googling that could be your job place in future right জি স্যার but the company is not ready to hire you right now inshallah they will be ready in 2 years 1-2 years right when they will understand how the data helps them for decision making for quick decision making right for interactive let's say for the product manufacturing if one system get down for let's say we are working for predictive vehicle maintenance so if you don't do your machine with some predictive maintenance works machine could be down anytime so a predictive maintenance helps to make the system better uptime right so we are helping to educate this sort of customer so that it returns a big revenue so the job market is vast but you have to learn now your work to learn automatically market is we are seniors we are trying to develop the market but your responsibility to learn
Okay? স্যার ওয়ান মোর কোশ্চেন Yes, yes. স্যার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাটা সায়েন্সের ভিতর স্যার মানে পাইথন জাভা দুইটার কথাই বলা আছে মাঝখানে আছে। জি স্যার তাই এখানে কারণ পাইথনের তো ইটিএলও ডেভেলপ করা যায়, পাইথন sir. থেকে ডাটা সায়েন্সের অ্যালগরিদমগুলো ইউজ করা যায়। পাইথনে thousands of library. জি স্যার Some library is built for ETL works, some library built for data science algorithm works. So Python and Java, they have lots of things. স্যার শুধুমাত্র পাইথন জেনে মানে জাভার এপিআই ইউজ করে কি স্যার মানে কাজ করা যায় এখানে স্যার They have lots of less algorithm for data mining activities. ওকে স্যার But Java is important for ETL. স্যার থ্যাংক ইউ স্যার But that's not the less. Like in Garmin phone, Ruby, they are using Banglalink, they are using Informatica. Banglalink using Informatica. Ruby is using Talent. Garmin phone using ODI. They are not using Python. So for vast level, enterprise level, they need some strong tools that can handle big set of data. Then, any question? Okay, last three question. স্যার এখানে আপনি অনেক কিছু শেখার কথা বললেন। এখন অ্যাজ এ বিগিনার প্রথমে কি থেকে শুরু করা উচিত? মানে আমি পাইথন প্রোগ্রামার সার্টিফাইড, তো আমার কি থেকে শুরু করা উচিত এই ডাটা মানে সায়েন্স শুরু করার জন্য? আমি ওই যে বললাম তিনটা এরিয়া ডিফাইন করা আছে এখানে, লাইক বিগ ডাটা, ডাটা সায়েন্স, ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন, রাইট? এখন কোনটা করবেন সেটা আপনার কাজ, কারণ কেউ গান গাইতে পছন্দ করে, গানের ভিতরে কেউ নজরুল সঙ্গীত, কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত, কেউ অন্য কিছু, রাইট? সো আপনাকে আগে প্রেমে পড়তে হবে। ইউ হ্যাভ টু লাভ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু। প্রেমে না পড়লে, যেটা আমরা বলি প্যাশন, আমার ওয়ার্কের প্যাশনেট হইতে হবে। প্যাশনেট তো ধাক্কা দিয়ে হবে না, আপনাকে হইতে হবে। বেটার প্রত্যেকটাই আপনি একটু 5 মিনিট করে দেখেন কোনটা আপনার ভালো লাগে, যেটা ভালো লাগবে সেটাতে ঢুকে যান, ঠিক আছে? দেন স্যার আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলতে পারেন, যেহেতু লার্নিং এর কথা বললেন, তাহলে যদি কোনো রিসোর্সের কথা যদি আপনি বলেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে। আমি সবসময় প্রেফার করি সবাইকে বাম দিক থেকে শুরু করতে, বিগ ডাটা, রাইট? এই যে টুলসগুলো আছে, রাইট, এখান থেকে শুরু করেন, এখানে শেষ করেন। বা আমার ট্রেন্ড, সরি এটা পরে আসবে, বিগ ডাটা, ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন, তারপর ডাটা সায়েন্স। কারণ হচ্ছে সিএসসি গ্র্যাজুয়েট হিসেবে, সিএসসি আপনি তো জানেন না যে আপনার মার্কেট কি বাংলাদেশ কিনা। অনেকে বলছেন যে বাংলাদেশের মার্কেট, আপনি কেন শুধু বাংলাদেশ চিন্তা করছেন? কারণ আমরা অফশোর ওয়ার্ক অনেক আনার চেষ্টা করছি। সো আমরা কাজ করবো গ্লোবালি, রাইট? সেই প্র্যাকটিস এখন নাই, কিন্তু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে আমরা গ্লোবালি $billions আইটি ফার্ম হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আপনি বলছেন যে কোথায় কোথায় জব করবো, আমরা সেটা এখন চেষ্টা করছি না। আমরা গভর্নমেন্টের সাথে আমরা কাজ করছি বিভিন্ন সেক্টরে। আমরা যাচ্ছি সবগুলো কোম্পানি আউটসোর্স করে নেবো। আইটি হবে একটা সিঙ্গেল আউটসোর্স কোম্পানি দ্যাট উইল সার্ভ অ্যাকচুয়ালি অল সর্ট অফ অর্গানাইজেশন। সো আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি রবিতে, গ্রামীণ ফোনে, শিওর ক্যাশ, বিকাশ এইসব জায়গায় জব না করে আমরা যদি লাইক ইনফোসিস, IBM এদের মতো কোম্পানি হই, তাহলে আমরা আইটি একটা জায়েন্ট হব। সো অল পিপল উইল ওয়ার্ক ইন সিঙ্গেল আমব্রেলা বাট মাল্টিপল অর্গানাইজেশন। বসবো এক জায়গায়, প্র্যাকটিস করবো একই জিনিস, কিন্তু কাজ করবো বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের জন্য। আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি, সময় লাগবে হয়তো একটু, বাট এটা করতে গেলে আমাদের গভর্নমেন্টের অনেক হেল্প লাগবে। গভর্নমেন্ট আছে আমাদের সাথে, আমি যেখানে কাজ করছি সেই বেসিসের এক্স প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নমেন্টের টাস্ক ফোর্সের মেম্বার। তো আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে নাকি আমরা আইটি পিপলগুলো এই নলেজটা যাতে এক জায়গায় রাখতে পারি, একটা ইনোভেশন ল্যাবে রাখতে পারি, যাতে মাল্টিপল জায়গায় কাজ করতে পারি। সো যেটা বলছিলেন কোশ্চেন, যে আমরা শুধু লোকাল না, ফরেন কাজও করতে চাই। ফরেন কাজে সবচেয়ে বেশি ডিমান্ড হচ্ছে রাইট নাও স্ট্রিমিং। আপনি গুগলে গিয়ে দেখবেন স্ট্রিমিং কথাটা বলেছি, কত জব, কত কাজ বাইরে আছে। যারা ওডেস্কে বা মানে কিসে কাজ করবেন, রিমোটলি কাজ করবেন অনলাইনে, তারা দেখবেন যে প্রচুর স্পার্ক ইঞ্জিনিয়ার বা কাফকা ইঞ্জিনিয়ার রিকোয়ারমেন্ট আছে। ঘন্টা কত? $30, $40 করে। আপনি যদি আপনার এক্সাম্পলটা শো করতে পারেন, আপনি যদি প্রথমে $5, $10 করে ঘরে বসে এখন বলতে পারেন, তো আপনাকে কিন্তু ইজিলি কাজ দিয়ে দেবে। কারণ একটা স্পার্ক বা কাফকা ইঞ্জিনিয়ার মিনিমাম চার্জ করে বাইরে $50 থেকে $60। সো মার্কেট ইজ গ্লোবাল, নট মার্কেটিং শুধু বাংলাদেশ। ওকে, আমি যদি মার্কেটের কথাই বলি, যদি কোনো কোম্পানি আপনাকে বলে যে নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করবে, সেই ক্ষেত্রে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলতেন, অ্যাজ এ ডাটা সায়েন্টিস্ট আপনি কোন কোন স্পেসিফিক পোর্শনে বেশি ফোকাস করবেন? না প্রোডাক্ট আমি লঞ্চ করবো, কি প্রোডাক্ট এটা বুঝতে হবে। Toothpaste. লাইক এনিথিং। টুথপেস্ট, যদি টুথপেস্টের কথা বলি, আমি একটা নতুন টুথপেস্ট আমি লঞ্চ করব, নতুন ব্র্যান্ড আসছে ফ্রম ইউনিলিভার। যদি ইউনিলিভার থেকে আসে, তার স্ট্র্যাটেজি হবে একরকম,
নতুন কোম্পানি আসলে একরকম। সো আপনাকে যেটা করতে হচ্ছে যে মার্কেটের ডিমান্ড, মার্কেট সার্ভে, সেন্সাস রিলেটেড স্টাডি, সেটা কিন্তু টোটালি হচ্ছে আইটি বাইরে চলে যাচ্ছে অনেক জায়গায়। যে আমি মার্কেটে ফিল্ডে আমি সার্ভে অ্যাড করব, ফিল্ডে যাব, ওখান থেকে ডাটা কালেকশন করব, আমি প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে ডেমো দেখাবো, প্রোডাক্ট ইউজ করবে, সেখান থেকে ফিডব্যাক আসবে, তারপর আমি একটা মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন লাইন আছে, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সেগুলোতে যাবো, সেটা টোটালি আরেকটা লাইন। বাট আমরা বলছি যে সিএসসি গ্র্যাজুয়েট যারা, তাদের অ্যাঙ্গেলে আপনি যে কোশ্চেনে করেছেন প্রোডাক্ট লঞ্চ করবো, এটা কিন্তু বিবিএ মার্কেটিং ওই লাইনে চলে গেল, দ্যাটস নট রিলেটেড টু সিএসসি। হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের টার্গেট আছে সিএসসি পিপলদের নিয়ে কথা বলা, সো আপনি কাজ করবেন ডাটা সায়েন্সটাকে, একটা ডাটা যেখানে আছে, সো আপনি প্রোডাক্ট যখন লঞ্চ করবেন, আপনার ডাটা হচ্ছে কনজিউমার, এই কনজিউমার ডাটা কালেক্ট করতে গেলে আপনাকে ফিল্ডে নামতে হবে, সেটা আবার আলাদা জিনিস। নেক্সট, এনি কোশ্চেন? লাস্ট কোশ্চেন আই গেস। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি পার্সোনালি দুই ভাইকে চিনি, যিনি হচ্ছে ডাটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করছিল, রিসার্চ করছিল। তো তিনি বলল যে বাংলাদেশের মার্কেটে ডাটা সায়েন্স ঠিক মতো চলছে না। দেখা যাচ্ছে যে যারা ডাটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করছে 1 বছর পর তারা বাইরে চলে যাচ্ছে। তো বাংলাদেশের মার্কেটে ডাটা সায়েন্সটা এইরকম হচ্ছে কেন, বা আমরা কেন চাচ্ছি না যে ডাটা সায়েন্সকে আরও উন্নত বা ডেভেলপ করার? বাংলাদেশ মার্কেটে ডাটা সায়েন্স মানেই বুঝে ওই মার্কেট রিসার্চ। অনেক পিপল বাংলাদেশে আমি দেখেছি, বাংলাদেশ মার্কেটে ডাটা সায়েন্স মানেই বুঝে নেয় যে মার্কেট রিসার্চ। আমরা আগে যেটা বলতাম, আগের কোশ্চেনটা এরকমই ছিল যে মার্কেট রিসার্চ যেগুলো হয় বিভিন্ন জায়গায়, গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে শুরু করে প্রাইভেট সেক্টরেও, প্রোডাক্ট লঞ্চিং বা বিভিন্ন কাজের জন্য মার্কেটিং যে রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি, সেইগুলোকে ধরে নেয় ডাটা সায়েন্সের কাজ। যদিও ডাটা সায়েন্সের ভিতরে ওইটাও একটা কাজ, ডাটা সায়েন্স পোর্টফোলিওতে মার্কেট রিসার্চ একটা কাজ, অবশ্যই আমি বলবো। বাট শুধু মার্কেট রিসার্চ ডাটা সায়েন্সের একটা কাজ না। আমি আজকে যেটা বলছি যে ডাটা সায়েন্টিস্ট, আপনি যখন সিএসসি গ্র্যাজুয়েট হবেন, আপনি যাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোশ্চেনটা, তাকেই আবার জিজ্ঞেস করবেন উনি কি কাফকা জানে, তাকেই আবার জিজ্ঞেস করবেন উনি কি ইনফরমেটিকা জানে, এই যে এখানে এতগুলো জিনিস আছে, সে কি এগুলো জানে? যদি জানতো, এখানে তো বাংলাদেশে অনেক কাস্টমার আছে কাজ করার জন্য। আপনি দেখবেন বিডি জবসে গিয়ে এখান থেকে সার্চ করবেন, নামগুলো দিয়ে দেখবেন যে অনেক কোম্পানি সার্চ করছে পাওয়ার বিআই এক্সপার্ট খুঁজছে, অনেকে ওরাকল বিআই খুঁজছে, অনেকে হচ্ছে কাফকা ইঞ্জিনিয়ার খুঁজছে, পাচ্ছে না। যদি সে জানতো তাহলে সে জব পেয়ে যেত, রাইট? এটা হচ্ছে, সো ওইটা বুঝতে হবে যে ডাটা সায়েন্সের কাজ নাই, ওটা মানে সে কোনটাকে বোঝাচ্ছে, রাইট? নেক্সট। কিন্তু আমরা বলেন। ডাটা সায়েন্সের মানে ভার্সিটি প্লাস যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে, মানে আমরা ডেভেলপ করতে পারছি না কেন স্টুডেন্টদের, বা মার্কেটের দিকে নিয়ে যেতে পারছি না? একাডেমিয়া কিন্তু কাজ হচ্ছে, এই যে আজকে প্র্যাকটিক্যাল, এই যে আজকে সেশনটা হচ্ছে, এটা কিন্তু টার্গেটই হচ্ছে এটা, রাইট? যে মার্কেটে কিভাবে সব কিছু ডাটা সায়েন্স বা বিগ ডাটা কীভাবে কাজ করছে, তার ডিমান্ড কী, আজকে সেশন আশা করি এই অ্যান্সারটা আপনাকে দিচ্ছে যে একাডেমিয়ার সাথে মার্কেটের যে গ্যাপটা, আশা করি এই সেশনটা এই গ্যাপটা মিনিমাইজ করছে, রাইট? সো এই উদ্যোক্তাটাই কিন্তু এটি প্রমাণ করছে, আশা করি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir, for your valuable session and announcement. Those who have come here for joining CPC as associative member, please stay here after this session. Now, we are at the end of our session almost. I would like to request Dr. Fizar Ahmed, Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering, who has also done PhD on data science. Please come, sir, for vote of thanks and say a few words about this session. Thank you. So I think you enjoyed the session. This is very resourceful and timely also. I'd like to give a big hands to our honorable guest, Mr. A.K. Fazullah, and I would like to give him a good thanks to attend this session and his resourceful speech. And I also like to give thanks to you all who enjoyed the session and who listen to the session very, very attentively and silently. And I also like to give thanks to CPC moderator and his team also.
So thank you all, and I think you think to start the journey in data science. Thank you very much. Thank you, sir. Me, Kishore Jahan Tithi, thank you all for your active participation.